Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Nagavamshi. You are watching Nagavamshi vlogs. Present అయితే నేనైతే హన్మకొండకి వచ్చిన. సో ఇంటి దగ్గర వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ నా కళ్ళు చూస్తే అర్థమై ఉంటుంది మీకు, కొంచెం చాలా ఎమోషనల్ అయినా కొంచెము, ఎందుకంటే వచ్చేదే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇంటికి. సో వదిలి పెట్టి రావాలంటే అసలు రాబుద్ది కాదు. నా కళ్ళంటే నీళ్ళు వస్తున్నాయంట్రా. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను హన్మకొండలో బస్ ఎక్కిన, రాజధాని ఇది ఉప్పల్కి. సో ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్కి వెళ్ళి, ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్ నుంచి వెళ్ళి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నా. అక్కడ కొంచెం నైట్ డిన్నర్ చేసేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనకు ఫ్లైట్ ఉంది, మార్నింగ్ 5:45కి ఫ్లైట్ ఉంది ముంబైకి. 3 o'clock అట్లా మనమైతే ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండాలి. బస్ ఎక్కిన తర్వాత మనకి 400 రూపీస్ అంట టికెట్, మరీ టూ మచ్ ఇదైతే. ఒకప్పుడు 250 రూపీస్ పెడితే వెళ్తుండే, మరీ ఘోరమైంది ఇదైతే. అండ్ ఎక్కినందుకు సో మనకు ఒక వాటర్ బాటిల్, అది కూడా TSRTC బ్రాండింగ్ది, అండ్ ఒక చిప్స్ ప్యాకెట్ ఇచ్చిండు. నేను చూపిస్తా బ్యాక్ కెమెరా అనేసి. హలో గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. టైం వచ్చేసి 2:11 అవుతుంది. అండ్ ఈరోజు సండే. సో నాకు 5:45కి ఫ్లైట్ ఉంది మనకి, అండ్ ముంబైకి వెళ్తున్నా రిటర్న్ నేను. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. సో టైం వచ్చేసి 2:58 అవుతుంది. మనమైతే ఇప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే రీచ్ అయినాము. అండ్ మన ఫ్లైట్ వచ్చేసి 5:44కి ఉంది. టైం అయితే ఉంది మనకి, ఇంకా 3 hours టైం ఉంది, బట్ కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చాం మనము. నెంబర్ 8. అండ్ ఇక్కడ చెకింగ్ చేస్తారు మనది బ్యాగ్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సో డిపార్చర్లోకి అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాం మనం, గేట్ నెంబర్ 8. ఇక్కడ మన టికెట్ చెక్ చేసి లోపలికైతే పంపిస్తారు. సో మనమైతే లోపలికైతే ఎంటర్ అయిపోయాం, చెకింగ్ సెక్యూరిటీ చెక్ చేసేసి. ఇక్కడనైతే లగేజ్ అయితే తెచ్చేసేయాలి మనము. సో చెకింగ్ చేసుకోవాలి. బోర్డింగ్ పాస్ అయితే తీసుకున్నాం మనము. మన గేట్ నెంబర్ వచ్చేసి 21. అండ్ ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ చెక్ వెళ్ళాలి. టాస్క్ ఇదైతే ఫైనల్ టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మనము. 40 minutes టైం పట్టింది మనకు సెక్యూరిటీ చెక్ దగ్గర. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. సో ప్రజెంట్ టైం వచ్చేసి 5 అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే లోపలికైతే అలో చేస్తున్నారు మనల్ని. అండ్ ఇంకా 45 minutes టైం ఉంది మనకి ఫ్లై కావడానికి. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so, I still feel that I'm alone.
stranded, I know how to handle it. ఫైనల్గా అయితే మనమైతే ముంబైకి వచ్చినాం అండ్ ఆన్ టైంకి అయితే దించింది ఫ్లైట్ 7 o'clockకి. బట్ మనకి బ్యాగ్ తీసుకోవడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 minutes పట్టింది. క్యాబ్ అయితే బుక్ చేసిన. సో ఇప్పుడైతే రూమ్కి వెళ్ళాలి. I'm alone, I'm alone. సో ఫైనల్లీ టైం వచ్చేసి 7:47 అవుతుంది అండ్ మనమైతే ముంబైకి అయితే రీచ్ అయిపోయాం. అండ్ సో ఇప్పుడు ఇంకొక రూమ్కి అయితే ఇంకొక 18 minutesలో రీచ్ అయిపోతాం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సైనింగ్ ఆఫ్, నాగవంశీ బ్లాగ్స్. యార్ వచ్చేసరికి బండిని మొత్తం పిల్లి చూడండి ఎట్లా గీకిందో. సీటు మొత్తం ఖరాబ్ చేసింది. మొన్ననే ఎంచిన కొత్త సీటు. బండి అయితే ఏడికాడికి దుమ్ము పట్టుంది. అమ్మ ఏం టార్చర్